So last class, what we discussed. So last class we discussed how to install Jenkins server and Ubuntu server and how to configure jobs and how to run it. So let me open my Ubuntu server. Ubuntu. Remaining steps same only. Just only installation part will change. Remaining job configuration, installing tools, everything same only. Okay. Now sudo hyphen I. Sudo hyphen I. Yes. Sudo hyphen I. Remaining steps same only. Let me try again. Okay. Just I log into create screen. Now, how to check the status, Jenkins status, system CTL status, Jenkins, system CTL status, Jenkins. So my Jenkins server is running. Okay. So now how to access with the help of ifconfig, ifconfig, copy the IP address of my machine, Ubuntu. Copy this, go to browser, just paste it and port number 8080. That's it. Username, same admin. Okay. Now, anyone tried yesterday? This one job creation and all. Did you try local mission? Ubuntu install చేసుకున్నారా? Ubuntu. Hemant, Ubuntu. చేశాను ఓపెన్ సో చేస్తాను. జాబ్ క్రియేట్ చేస్తారా ఆ! Ubuntu? Jenkins server setup చేసి. So yesterday we faced one issues, right? We'll see that one. What is that issue and all. So mostly while migrating Windows to Linux server or Ubuntu server, there is some dependencies, there is lower version, there is some issues. So in that case, so yesterday we created the job. Go to go to build, go to build. So under build, it is showing some error message. What is this? See here, error. So this is actually plugin. What is the plugin name? org maven org apache maven plugin var plugin var mozo plugin. This is the issue. Now what you need to do, so just if you want to, we can check the versions and all, or just copy this error. What is this error, right? This one error. Copy this error or search Google or chat gpt and all, whatever you want. Google or chat gpt, just paste it. Just to face it. So see here, this error typically occurs when Maven tries to execute the var Maven hyphen var plugin. Correct? So due to underlying the issue with the Java or plugin incompatibility. Now what they are telling? So first they are trying to change the Java. They are checking the fixer. Download the JDK 17 version. So first check out which version it is running. Java hyphen version. Okay. Now it is JDK 17. Now if you want to see all versions, this is the command. Sudo update alternatives hyphen config Java. Java. Suppose if we have multiple Java versions in our machine. Got it? If you want to select a particular Java version, we can change it. We can change. This is the command. Sudo update alternatives hyphen config hyphen Java. Now paste it. What are the versions? See here. I have three versions. JDK 21 and 17, 21. This is the 64-bit. This is the version will change. Now it is pointing to 17. If you want to 21, just type the 0. If you want to last one, type 2. Which one? Star represents
currently which Java version it is pointing out. So currently it is pointing only 17. Got it, Hemant? Monica, clear? This is the command. Yes, Whenever sir. if you Yes, want to sir. change the Java version. So if you want to change Java version, so this is the command. Update hyphen alternatives hyphen config Java. Now if we have multiple versions, it is asking, see, press to keep the current choice star and selection number. If you want to change, for example, I want to switch to 21. Now we need to give 0 or we need to give 2 like that. Now anyway, this is correct only. Now what they are telling? Now see here, specify the compatibility plugin version. See here, specifying compatibility plugin. This is the main problem. See, maven var plugin. This is the plugin problem. So that is the reason it is failing. That is the reason it is failing. Okay. Now see here, run maven clean installer. That's it. Remaining standard no need. So the problem is first check the Java version. They are explaining clearly. So first check the Java version, which version currently you are pointing. Then the main thing is this one. See, specify compatible plugin version. So plugins and all we are updating which file? A file add చేస్తాం plugins On that. form.xml. First try manually in real time also. Now build is failed, right? First try manually whether it is running or not. Then we'll update it. So first go to my repository. This is the real time issue. Just this is the we are facing real time issue. Now it is running in my Windows machine. Same thing while migrating to Linux Ubuntu server. I am facing some incompatibility. There is some plugin issues, maybe some version issues, whatever it may be. We need to trace it one by one. Now, so first try manually whether it is working or not. So how to try manually? First go to my repository, github.com, git. This is the way we are following. So first go to repository. First go to repository. Which version it is showing? GitHub, GitHub, Marpano, Device repositories. Okay. Now, Marpano, Device. Okay. Now go to repositories. And which repository? Maven web application. So first we need to try manually. Then we can push changes to repository. So anyway, in Jenkins, we configure this repository, correct? Jenkins every time pick the code from which one? For dev branch only. Got it? Anyone any doubt here? So in job, which repository I configure? This repository. If I run my build every time, so see here, I configure this repository. And what is the branch name? Dev branch. What is the branch name? Dev branch. What is the branch name? Dev branch. See here, this is the dev branch. So if I trigger build every time, Jenkins should get code from this repository, this particular branch only. I hope clear, right? Hemant, Monica, clear? Yes, Yes, sir. sir. Now, so first we are checking manually. Real time also we are checking manually. If something facing wrong, why it is facing, we'll see what is happening. Now copy this repository, copy this code, copy this code, come to local, come to local, wherever you want. Okay, come to local. So create folder. You know these steps already. How to clone the repository, how to run the build and all. Just copy and so go to here, right click, go to here, right click, open git bash. This is the real-time issue. Just how to fix it. First check it. Okay. Same scenario we can explain in interview. Most of the cases they are asking. So what are the challenges you faced while migrating Windows to Linux or Ubuntu? So git bash. How to clone the repository? Existing repository, local machine. What is the command? Git clone. Same command. Clone. Git clone
Next, Hyphen B. hyphen B, particular branch name. Yes. Hyphen B, what is the branch name? F. The. Space, URL. ls. Now go to that repository, maven web application. ఇలాంటివి నేర్చుకోవాలి ఇంటర్వ్యూలో. ఓకే. Yes, Now, sir. ls. Now see here. Now how to run this build? Now we are in development branch. ls. Now we have all files here, right? What is the maven command? I want to test it, right? Package Mm. or install. If you want to generate the artifact file, correct? Yes, sir. mvn, mvn, mvn space clean. This is, just clean the directory and just check it. Maven clean. Okay. Now build is succeeded. mvn space next install or package, whatever you want, we can give. I am using package. Just try it whether it is working local or not. Now see here, what is the problem? Same issue, right? Maven, Maven var plugin 2.2 var default var and project Maven application execution default var of gold. This is some issue. This is the older version. Unable to load the moon var plugin. This is the plugin prop. 2.2 we are using. Maven var plugin 2.2. Now, where is that file? This plugins and all available which file? First go to that form.xml. So how to open? vi form.xml file. Insert. Now go to here. These are the dependencies. First check it. Form.xml. Where is that plugin? Under plugin. Which what is the error it is they are saying? Oh, we are coming here, right? Apache. Somewhere we can see it. Maven var. This is a plugin. See here, this is the plugin. We are using Apache Maven plugin, Maven var hyphen plugin. So now here is the problem. Correct? That is saying here only, right? Apache Maven. Okay. Now go to browser. They are telling something, right? What they are telling. So here, after telling, we need to use this org Apache Maven plugin, Maven var plugin, and 3.3.2 they are using latest. Which is the first one? This is the latest. Copy this one. Already anyway, we are in same path. JDK 17 only we are finding. Next we will check this one. See here, update the form.xml file to use newer version of the Maven plugin. This is the older version. Currently we are using older. Copy this one. Copy this plugin. Plugins and all no need. Already available. Copy this one. Go to form.xml file. This one only, right? This one. Correct? Yes, sir. Got it, right? Remove this one. Or first paste it. Insert. 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 Right click. Paste it. Okay. That's it. Apart from this, no need to do anything. If you want to alignment, give alignment. Okay. Artifact. Now go to here. Go to here. Sorry. Again. Okay. Just alignment only. Okay. Now how to save? Escape.
colon x, save and quit the file. Now I can run the same command, whether it is running or not. Now we updated the dependency. Now it is downloading the, see here, new version. Now build is succeed or not? Monica, clear? Yes, Success. Yes, sir. clear, clear. Now this is the version problem, incompatibility. Okay. Now we need to push these changes. If you are not pushing, for example, మీరు మర్చిపోయిన లోకల్ ఓకే బట్ ఈ చేంజెస్ ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి నేను జెంకిన్స్ ఎక్కడ పిక్ చేసుకుంటుంది ఎవ్రీ టైం రిపాజిటరీ. నవ్ ది చేంజెస్ అవైలబుల్ వేర్ ఆ చేంజెస్ ఎక్కడ ఉంది Jenkins. లోకల్లో ఉంది Local. ప్రస్తుతానికి Yes, sir. local, right? We need to modify. We need to modify. So now how to push it? Git Push. add. What is the file name? I don't want this target under. Okay. Palm dot XML file. Git Coming. next commit -m Message. updated maven plugin. Okay. Clear? Yes, sir. Okay. Now finally get push. Clear? Now go to your job. Now try to run it. Now this is right. Go to here. Just refresh it. Anyway, no need to refresh. Just build now. Now try it. Build now. Now we'll see whether build will success or fail. Very, very important. Interview they are asking. So, what are the recent challenges you faced? అంటే రీసెంట్గా మనం ఏ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ సినారియో. గట్ ఇట్? సే Yes, sir. నోట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగినారంటే ఇంటర్వ్యూలో జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సేమ్ సినారియో. Explain same scenario. This is same only. Real time also I am getting same issue. Real time also I am getting same issue and how to trace it. How to trace it. So now in Jenkins Windows Jenkins server it is running, but same thing it is not running my Linux Ubuntu Jenkins server. There is some plugin issue. There is a version problem. Here main what is the problem? That is the main problem. Version. Plugin version problem. Now it is we are added latest plugin. Now it is working fine. Got it? Yes, sir. Anyone any doubt? Clear? Clear, sir. Okay. So now this is the one of the main interview question. Just note it. Now let's move on to job. Now everything you know how to configure this and all. Now already what are we are in? Click on configuration. Click on configuration. Already we configure repository. So we configure Minix. Now we'll say few things. Now here we are using some credentials, right? So credential part. If we go to here, there is a credential part. You go to here credential part, right? Real time we need to add credential also 100%. But this is a public repository. I didn't add any credential. But real time this is very, very important. Without this also it won't work. Clear, Hemant? Now how to add it? Click on Yes, sir. add. Click on Jenkins. If you click on here, there is different types of credentials available in Jenkins. See here, Jenkins credential provider, add credential. If you click on drop down, here there is many types, very, very important. Enter also. See here, kind, what type of credential you want to add. Username, password, GitHub app authentication, SSH username with private key, secret file, secret text, certificate.
So mostly real time we are using this one SSH username with private key. And so if we have any secret file, that time we are using secret file. So currently I have username password by my repository. Clear? If we go here, there is two options. One is if we click on clone, there is we can see HTTPS or we can use SSH. So in this case, we need that key, private key. So that is the here it is showing. See here. So SSH with private key. SSH user with private key. So real time they are providing key and with the help of we are configuring. But for the time being I don't have access key. We'll see later. So first I am using username with password. Select username password. Now what is the username? The repository username. Hmm? Just what is the username and what is the password? Just add it. So my username is, and what is the password? My password I am adding. You need to add your password real time. Okay, and ID. So if you are not providing anything, by default Jenkins server it is generating one ID. And if you want to, we can give, this is the description, what name you want. For example, git hub my credentials. Got it? Description I am giving for identification purpose. This name should be visible. So I selected, there is many types. So type username, I selected kind. So we can select a username with password, GitHub app authentication, SSH username with private key, secret file, secret text, certificate. I hope clear, right, Hemant? Yes, sir. So already I have username password. Okay, I will show you this one also later. So username password, I enter my username, I enter my password, I give one description. If you want, we can give this one also. Right now I am giving empty, it will generate one ID. See it, add it. Okay. Now, if we click on here, now we can see that GitHub my credential, it is visible or not? Yes, sir. Visible. Visible. Select this one, apply, save. This is the mandatory in real time. But this is the public, right? Even if you are not adding, it will work. But real time, it won't work. Click on this, try it, whether it will work or not. Will now. So actually, this is it is working fine. That's it. Now go to here. We can add here, or there is one more option. If you go dashboard, go to manage Jenkins. There is specifically there is one option, credential options. See here, configure credentials. If you click on here, it is redirected to same page. See here, credentials, already added credential. This is already added credential. Got it? Clear? Yes, Just now added, right? See, ID it is generated, some ID number. If you are not providing anything, by default, Jenkins server itself, it is generating one ID. Now, so how to add here credential? Just click on the this one. This is scope Jenkins. Okay. Click on here. So now see here. Click on global. Add credential. See, first go to manage Jenkins and go to, there is a separate one section. Separate one section credentials. Click on credentials. Click on global and add credential. Now I am adding. Select what type of credential you want to add. So these are the 6 types. We can add any type. So currently we have username, password. For example, I am giving Monica. Just I am giving, I don't know exact name, right? Just I am giving your account ID, username, which user you are logged in, your GitHub account, password. Something like this we need to add. Got it? Next, description. If you want to, we can give here also. Now, that's it. So if you want to, I don't want ID. If you want to, we can paste it here also. Same thing. Just create.
Now see here, in real time we can see many credentials here. మీరు జెంకిన్స్ సర్వర్ ఓపెన్ చేసి చూసారంటే రియల్ టైంలో ఇక్కడ చాలా క్రెడెన్షియల్స్ యాడ్ చేస్తుంటారు. మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ రిలేటెడ్ క్రెడెన్షియల్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ సీ హియర్ ఓన్లీ. ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ సీ హియర్ ఓన్లీ. Clear? Now these are the Monica credentials. Like this we can add it. Anyone doubt? Hemant, clear? Go to credential section. Now go to job here. Now we added one more, right? See? Go to here, job. Where is my job? Go to click on this. Go to configuration section. Now in the drop down you can see how many credentials? Two. See which credential you want to log in. We can select it. Got it? Yes. Which credential you want to log in. So this is a very mandatory in real time. But this is a public, right? Here, even if you are not configured, no problem. But in real time, it is mandatory. So what is the section? Go to dashboard. Go to manage Jenkins. Very, very important. Credential section. What is this? Credential sections. Okay, that's it. Now, currently I am in here. Which user I logged in? Admin. Admin user. So real time, everyone log in admin user, or we are giving separate user for a specific user. Specific user. స్పెసిఫిక్ యూజర్. ఇప్పుడు మోనికాకి మోనికా యూజర్ నేను క్రియేట్ చేయాలి, హేమంత్కి హేమంత్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి, యశ్వంత్కి యశ్వంత్ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి. వీఆర్ నాట్ గివింగ్ అడ్మిన్ యూజర్ టు ఎవ్రీ వన్ రియల్ టైమ్. Based on your role, we are creating one user, and for that user we are going to add some permissions also. So tester purpose I am giving some separate credential, separate roles. For manager I am giving some roles. For admin I am giving some roles. For developer I am giving some roles. So first how to create users. Later we will see permissions and all. First how to create users. So if you want to create any users in Jenkins server, same dashboard, manage Jenkins. There is one section users. See here, users. See, user. So currently I have only one user. Now click on new user, create user. See here, these users can log into Jenkins server. This is the subset of this list. So which can create whatever you want, we can create. Now I am using username. I am the admin. Only admin can create users and all in real time. Testers will get the access ఉండదు. Only who have admin. Admin only play all these roles. Okay. Hemant. Okay. Password. Whatever you want, we can give it. I am setting a Hemant password. Next, full name. Testing, I am giving wrong email ID, but real time we need to give correct working email ID. Create user. Now, password did not match. See here, I given some wrong password. It is not matched both. Now check it. Check. Create user. Now see here, user is created. One more user. Anyone any doubt here? That's it. Nothing. No. Create user. Now see here. Now here we can notice one thing. So I am the admin. I logged in user. For logged in user, is there any delete option? No, sir. No. I am the logged in user. I am the admin. So delete option also we cannot see here. And these two users I can delete. If I don't want, if I click delete, it is asking
So delete Jenkins user Monica. If we click yes means it will delete. This is the confirmation message. See here, that's it. For here now. Now like this we can create many users. Like this we can create many users. Okay. Now we can provide permissions also. We'll see coming classes permissions how to give it. Now log out. Hemant, right? So log out. Click on log out. Now I'm using Hemant. Password. Now see here, which user I logged in? Hemant user. Anyone any doubt here? Yes. No. Log out. Monica. Password, right? Just click on it. Now see here, I logged in Monica. So if any new joiner comes our project, they are asking, so can we create one user for this new resource? వాళ్ళు ఒక మెయిల్ పెడతారు మనకి మేనేజర్ I Hemant. So and so person new joiner. So you need Jenkins access. Please provide credential for this particular user. Okay. So in that case, what we need to do? We need to create one user based on their email ID, and we are sending email to that resource. అర్థమైందా? Okay. ఓకే దే విల్ సెండ్ వన్ ఈమెయిల్. ఇప్పుడు ఎవరైనా న్యూ రిసోర్స్ జాయిన్ అయినారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ రిసోర్స్ లెఫ్ట్ అయిపోయారు కంపెనీ నుంచి, ఓకేనా? సో దట్ యూజర్ నో నీడ్ రైట్, వేస్ట్ రైట్. Yes, sir. సో వీ కెన్ డిలీట్ ఆల్సో. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ ప్రూఫ్. అంటే మనకి ప్రూఫ్ ఉండాలి, ఈవెన్ టికెట్ కానీ లేదా మేనేజర్ ఈమెయిల్ కానీ సంథింగ్. అంతేగాని డైరెక్ట్గా మనమే క్రియేట్ చేసి మనమే డిలీట్ చేయకూడదు రియల్ టైంలో. ఓకే. సో వీ నీడ్ ప్రూఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ప్రూఫ్ ఓన్లీ ఇన్ రియల్ టైమ్. వితౌట్ ప్రూఫ్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ సిస్టమ్ రైట్. మన సిస్టమ్ అయితే మనం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, బట్ రియల్ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ ప్రూఫ్. ఓకే. నౌ ఐ లాగ్డ్ ఇన్ మోనికా యూసర్. Now go to here. Now go to, where is this? Manage Jenkins. Now go to users. Click on users. Now see here. For Monica, there is no delete option because already Monica is logged in user. Now I given full, like it is acting like admin only. I didn't provide any access permissions under insulator. Now click on logout. Even Monica also create like it is acting like admin only. dev user dev user dev. Got it? Create user. Now who created? Monica is created. Now Monica is like admin only. Monica also we can create it. Now log out. Now admin. But real time admin only can do all these operations. Admin have all permissions. Admin have all permissions. Remaining user they don't have any permissions. Sorry. Admin. If you give wrong password, it will give like this. Okay. Now you got it right. How to create users and all. Clear? Users, credential how to add it, Yes, sir. and so this is the credential provider. So credential provider means actually if you come to new tab, duplicate. So credential provider means here there is one option, right? So 6 types of credentials. What are those credentials? Username, password, username, password, username, password, SSH. See here scope. Where is that? Username, password, GitHub app authentication, SS key, username, secret file, secret text, and so on. Now I don't want to display all these to users. I don't want to display all these users.
You want to hide few things based on. See, if you go here, see here, there is a add restriction. Include what type of you want to only username password. అర్థమవుతుంది దీనికి. So if you come to here, here we can see how many types, 6 types, right? If I come to credentials section, now as of now we can see 6 types: username with password, GitHub app, CSS, secret file, secret text, certificate and all. నాకు యూజర్స్కి ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ విత్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఎస్ఎస్ఎస్ యూజర్ నేమ్ విత్ ప్రైవేట్ కీ ఓన్లీ. క్లియర్ మోనికా? నాకు అన్ని అవసరం లేదు, యూజర్స్కి ఇవన్నీ ఇన్ని ఆప్షన్లు అవసరం లేదు. We want to show only two options. Now see here, there is all available. Now exclude selected. Exclude means I don't want this at all. Okay, apply, save. Now go to here, just refresh it. Now see here, previous it is visible 6 types, right? Yes, sir. Now user can select only these two. Okay, like this. If you want to change anything, so there is one more option. What is this option? This is the configure the credential provider and types. అంటే నీకు ఏ టైప్స్ కావాలి, ఏ టైప్స్ని విజిబుల్ చేయాలి, ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలంటే ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫోల్డర్ క్రెడెన్షియల్స్, జెంకిన్స్ క్రెడెన్షియల్స్, యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్, ఆల్ మీన్స్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. నౌ సీ టైప్స్. We can keep all. Here I selected types, exclude selected. No, I want to give secret file also. Select this, apply, save. Now go to here, just refresh it. Now select it, secret file. Clear? So like this, if you want to configure, we go for here. Now this is okay, credential okay, users okay, provider. Security. This is the very important. We'll see one class. Okay, we'll see coming next class. Leave it to this one. Now system, some of how to add. So system, right? How to add. What is this? Mostly environment variables. There is a global section. If you want to add any environments, we go for here. And this is the tool section. If you want to install any tools, Maven, Git, and something Gradle, any other tool, Java. So go for tool section. Plugin section. What is the plugin section? If you want to install any plugin, if you want to remove any plugin, if you want to install plugin, if you want to remove, go for this is the plugin. These are the mostly. Now these are the nodes. Currently I have only one node. See here, built-in node. Built-in node means my Jenkins server is running, right? So now see here, what is the which platform using? Linux. And what is the free space, what is the swap, and everything it will show. This is the only currently we know. Coming class also we can see how many nodes. This is the tools plugins and in system also there is few more options. No one is asking, but only if you understand, whenever if you need to configure, we can easily configure all these things. But mostly plugin section important, tool section very important, and user sections very important. And so these are the main here in this area. Wait, it is loading. It is in running Ubuntu, right? It is taking. Now this is the home directory. Enter also very important. So what is the Jenkins home directory? మీరు జెంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేశారనుకో, డిఫాల్ట్గా ఒక పాత్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద జెంకిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ? లైనక్స్ మిషన్, ఉబుంటు మిషన్, వేరియబుల్, లిబ్, జెంకిన్స్.
నోట్ చేసుకోండి. ఇంటర్వ్యూలో మెనీ పీపుల్ ఆస్క్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ హోమ్ డైరెక్టరీ? By default, Jenkins store all its data in this directory on the file system. So what is the Jenkins home directory? Variable lib Jenkins. Variable lib Jenkins. Clear? Clear. Okay. This is also many people asking. Windows లో ఎలా ఉంటుంది మనకి? Windows లో చెప్పండి. Windows లో home directory మనకి program data. We can see some path, right? See here. Local host Windows లో అయితే ఇలా ఉంటుంది మీకు 8080. సో లైనక్స్లో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాడు డిఫాల్ట్ హోమ్ డైరెక్టరీ. నౌ దిస్ ఇస్ ద విండోస్. Now see here, if you click on any job, now see here or else go here, manage Jenkins. This is my local Windows Jenkins server. Go to system. Now if you observe here, what is the default home directory? In Linux machine, Ubuntu machine, variable lib Jenkins. That is the path. So how to check it? That is whether it's really available or not. Go to here. This is right. Now I am in which folder? PWT. Present working directory. I am in root folder. Now cd space ls. Now see here. I come outside. These are the directories. In Ubuntu or Linux same. There is a var. Where is var? See cd space var ls under ls. Next lib cd space lib ls. Next there is one more folder. What is the folder name? Jenkins. Very very important. నోట్ చేసుకోండి. సో ఇన్ లైనక్స్లో కానీ ఉబుంటులో కానీ జెంకిన్స్ హోమ్ డైరెక్టరీ వేరియబుల్ లిబ్ జెంకిన్స్. వాట్ ఈస్ వన్? ఇఫ్ యూ గో టు హియర్, సీ హియర్, ఇది విండోస్. అర్థమైందా? సి కోలన్ ప్రోగ్రామ్ డేటా జెంకిన్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినాడు. Most of the people they are asking so interview. Okay, remember Linux లో path ఏమంటే default path. So this is the path. Okay, now go to here. Where is this? This is now this and all. Now number of executors. Now if we see here, what is the executors here? Build executors by default. How many executors available in by default? 2. Suppose in my Jenkins server, many jobs I created, many projects created. I want to increase this executors. నాకు ఇద్దరు ఉన్నారు. ఓకే, 1 or 2 jobs or 10 jobs, okay, they can handle. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 100 jobs క్రియేట్ చేసినాం. నాకు ఎగ్జిక్యూటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? వాట్ ఈస్ ద జెంకిన్స్ ఎగ్జిక్యూటర్? వాట్ ఈస్ ద బిల్డ్ ఎగ్జిక్యూటర్? వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ? అలా చెప్పినాం కదా. జెంకిన్స్ బిల్డ్, ఇది కూడా అడిగాడు. ఎగ్జిక్యూటర్స్ ఏం చేసింది ఇది? వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ? జాబ్ని ఎవరు రన్ చేస్తారు? సి జెంకిన్స్ బిల్డ్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఈజ్ ఎ computational slot on Jenkins node that can run build job. ఏం చేస్తాయి ఇవి? మన జాబ్ని రన్ చేసేది ఎవరు? బిల్డ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్. కరెక్ట్. నౌ దిస్ ఈజ్ మై జెంకిన్స్ సర్వర్. అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ మై జెంకిన్స్ సర్వర్. సో ఐ హ్యావ్ మెనీ జాబ్స్ ఐ కాన్ఫిగర్. మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతా ఉన్నాయి. 2 సరిపోతుందా? మల్టిపుల్ పీపుల్ దే ఆర్ క్లికింగ్ బిల్స్, రైట్? మల్టిపుల్ జాబ్స్ రన్నింగ్ ప్యారలల్లీ, కరెక్ట్? So we want to increase. If you want to increase, this is the path. Now I am giving 4. 2 is not enough for me. There is many jobs running in my Jenkins server. So build and run చేసేది executors. So we want to increase this executors. So we can execute this one. 4.
save, apply, save. That's it. Now if you see here, now how many executors available? 4. అంటే వర్కర్ లాగా మన వర్క్ ఎక్కువ ఉంది, Okay. మన ఎంప్లాయీస్ పెట్టుకుంటాం కదా, Okay. సేమ్ నాకు మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ బిల్స్ రన్ అవ్వాలి డైలీ. టూ ఎగ్జిక్యూటివ్ సరిపోదు, ఇట్ వోంట్ సపోజ్ రైట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్యూ. నవ్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద బిల్డ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ దట్ క్యాన్ రన్ బిల్డ్ జాబ్ ఏం చేస్తుంది, బిల్డ్ చేస్తాయి. బిల్డ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ బిల్డ్ ద జాబ్, బిల్డ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ క్యాన్ బిల్డ్ ద జాబ్ ఓన్లీ. దట్స్ ఇట్, నథింగ్. Okay, now go to here. Which section? System section. Under system section, so there is one option. If you want to, we can increase the build executors also. Now use case this and all same only. Leave all these things. This is the default Jenkins server path, and few things we will see later. And global section here, this is very very important. Tools environment variable, how to compare. There is here also tools location. If you want to add any tool, we can add here also. Tools location, add. See here, whatever you want, we can add here also. But anyway, one place is enough. And the statistics folder, here there is one more option. Timestamp, these and are same only. No need to worry. GitHub server. If we have any external server specifically, that case we can add it here. Timestamp, these are the Git plugin and the shell executors. This is the email configuration. This is very, very important. Real time. If build is succeeded or failed, we need notification, right? Yes, sir. So in email real time, we are using SMTP, simple mail transfer protocol server, SMTP server. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదు. సో డిఫాల్ట్గా జీమెయిల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు రియల్ టైంలో మాకు నెట్వర్క్ టీమ్ని అడిగామంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ సో మై ఎస్ఎంటీపీ సర్వర్ నేమ్ అండ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ మై పోర్ట్ నెంబర్ ఆల్సో. అండ్ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ఈమెయిల్ ఏమి రావాలి నాకు, అడ్మిన్ జెంకిన్స్ ఆర్ అడ్మిన్ జెంకిన్స్ వాట్ ఎవర్ డిఫాల్ట్ ఎలా రావాలంటే ఎలా వస్తుంది మనకి, ఎట్లా మా కంపెనీ నేమ్తో ఎలా వస్తుంది మాకు సీరియల్, లేదా అడ్మిన్ అని మాకు కన్ఫిగర్ చేస్తుంటాం, మేము కన్ఫిగర్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ అట్ కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడితో నాకు వస్తుంది. ఇది డిఫాల్ట్. సో ఈ టూ అనేది ఎవరు ఇస్తారు మనకి, హూ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ టు కంపెనీ వాడు, అడ్మిన్ టీమ్ ఉంటారు కదా. సో మన రియల్ టైంలో ఈమెయిల్ కాన్ఫిగర్ చేస్తామన్నారు. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ దిస్ సెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఎంటీపీ సర్వర్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఎంటీపీ పోర్ట్ నెంబర్. సో మేము ఏం చేస్తాం, జస్ట్ వాళ్ళకి మెయిల్ పెట్టామంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్స్ ఇట్. రిమైనింగ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ ఈమెయిల్ అండ్ సో రిమైనింగ్ ఐ విల్ షో యూ later. That Gmail, I think now they blocked Gmail under. We'll see what is the default recipient, what is the reply list. This and all we can add it here also. And default subject, our project name. See here, build number and build status. By default, this is the subject. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్, మీకు ఏమొస్తుంది, బిల్డ్ ఈమెయిల్ వచ్చినప్పుడు నాకు డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. దిస్ ఆల్ ఆర్ వాట్ ఇస్ దిస్, ఇవన్నీ ఏంటివి అట్లీస్ట్ గెస్ ఏంటి, అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉన్నాయి. ఏంటివి, వేరియబుల్స్, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ప్రాజెక్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అంటే నువ్వు ఈ జాబ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసావు ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది మీకు మెయిల్ వచ్చినప్పుడు. ఇది హెడర్ సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ బిల్డ్ నెంబర్ అంటే ఏ బిల్డ్, విచ్ బిల్డ్, 1 2 3 మన కౌంట్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ హియర్, ఇక్కడ మన బిల్డ్ నెంబర్స్, దీస్ ఆర్ ద బిల్డ్ నెంబర్స్. క్లియర్? Yes, sir. నౌ బిల్డ్ స్టేటస్. స్టేటస్ అంటే ఓన్లీ 2 types, వెదర్ దిస్ ఈస్ ద ఫెయిల్డ్, దీస్ ఆర్ ద సక్సెస్. ఇది మీ హెడ్డింగ్లో ఇలా వస్తుంది. మీకు ఏమొస్తుంది, ప్రాజెక్ట్ నేమ్, డాలర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో నాకు ఇక్కడ డాలర్ కాల్ చేశాను. ఎందుకు డాలర్, ఇక్కడ డాలర్లో వచ్చింది బై డిఫాల్ట్. దిస్ సర్వర్ ఈస్ రన్నింగ్ లైనెక్స్ ఉబుంటు. మీరు విండోస్లో చూస్తే మీకు పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. నౌ సీ హియర్, చెక్ ద కన్సోల్ అవుట్పుట్ URL. This if you want to, we can change this content also. You can't.
If you want, we need one more. For example, project name, build number, next job name కావాలి, నీకు URL కావాలి, you can add it. This is subject only, email subject. Default subject ఏ ఉండాలంటే ఇలా వస్తుంది మీకు, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉండాలి. If you want, we can change it, no problem. But default, these are the pattern: project name, build number, whether it is success or fail, that's it. మీకు ఈమెయిల్ వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు ఈమెయిల్ వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే అది వస్తుంది, డెవాప్స్. నెక్స్ట్ బిల్డ్, ఇక్కడ బిల్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ద జస్ట్ అజ్ 10 బిల్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఈ ప్లేస్లో మీకు ఏమొస్తుంది, సక్సెస్. బిల్డ్ సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ అవుతుంది, ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ స్టేటస్ ఏముంది, సేమ్ కోడ్. మీకు స్టేటస్ కోడ్ ఏముంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సి హియర్ SUSS సక్సెస్, ఇక్కడ ఏముంది, ఫెయిల్డ్. దీస్ ఆర్ ద స్టేటస్. క్లియర్? Yes, sir. Anyone any doubt? Okay. This and all we'll see in email and I will show you. This and all important, but so if you need our organization SMTP ID and port number, they will provide you. You don't worry. మీరు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళని అడగాలి. లేదా మన మెయిల్ అన్నా మనం వాళ్ళకి మెయిల్ సెండ్ చేసినా దే విల్ రిప్లై. లేదంటే మన మేనేజర్ అయినా వాడు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. జస్ట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ దే విల్ ప్రొవైడ్, ఆర్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద అడ్మిన్ టీమ్. ఓకే. ఇప్పుడు మన ప్రస్తుతానికి బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అయితే నాకు ఈమెయిల్ ఏమి రావడం లేదు. మనం జీమెయిల్ ఉన్నాం కదా, ఎర్లియర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, నౌ దే బ్లాక్డ్ ఎవ్రీథింగ్ జీమెయిల్ అండ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఇన్ Jenkins server. I will say one by one. In this section, so based on requirement, we are changing, we are updating something. So, but mostly in this section, environment variable, how to declare environment variable, and this is the default your Jenkins server path, and how to configure emails and all in this section only. How to configure emails and all, mostly we are configuring here only. Clear? Yeah, clear. Now Clear. tools, plugins, nodes, this is, we'll say, this is the clouds. If you want to connect any cloud environment, this is the appearance, look and feel. Appearance అంటే నీకు విజిబిలిటీ ఎలా ఉండాలి, థీమ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ సెట్ ఇట్. పైప్లైన్ స్టేజ్ అయితే ఎలా ఉండాలి, గ్రాఫ్లో అయితే ఎలా ఉండాలి, హౌ వీ కెన్ సెట్ ఇట్. సే దిస్ ఈస్ ద థీమ్స్ అన్నారు. దిస్ ఈస్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్, డిఫాల్ట్, డార్క్. సీ హియర్ Jenkins సర్వర్, నాకు ఎలా ఉండాలి అంటే అపీరెన్స్ ఇలా వస్తుంది. సేవ్ సేవ్. నౌ సీ హియర్, క్లియరా? Yes, sir. ఇవన్నీ జస్ట్ వాట్ ఎవర్ వాట్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్. దిస్ ఈజ్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్. ఇన్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. అపీరెన్స్ అంటే నీకు ఎలా గ్రిడ్ పేజ్లు ఎలా రావాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్, గో టు సిస్టమ్స్, sorry, not system, dashboard, manage Jenkins, appearance. First one is the default one. Set it. So see here, show the pipeline stage in Java. Right now we don't know, right? I will show you later. Listen up. These things. So first we need to understand some basic. Okay. Now we know credentials, users, and credential provider, credentials and users. This section, and here tools, plugins mostly, and this is the system. We are using most of this one. This is system information, and I will show you next. These are very simple only. Here main thing goes this one. What is this? Some is backup, manage old data. There is a backup also available. We need to enable. Okay, next reload configuration. Sometimes we are using remaining and all simple only. You can easily understand. This is statistics and all. I will show you next class. Okay. Clear? Okay, sir. ఓకే, క్లియర్. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఇవన్నీ జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. మనం ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పానో మోస్ట్లీ వాడు అడిగేది ఇవే ఇంటర్వ్యూలో, ఓకే. ఈ పాత్రలో. జస్ట్ నోట్ చేసుకున్నారంటే సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్. ఓకే. ఓకే. So that's it from my side today.